Nobody has yet arrived, and let's have some people arrive, and then we will begin our discussion of someone which we had been discussing last day. Let me get that poem out. I mean, because I told you that I do not have that poem with me, because the version of book that I have, it doesn't house that poem. So yeah, people have arrived. Yeah, good evening, good evening, good evening, good evening, everyone. Good evening, everyone. I think we didn't have any task last day. Well, just let me adjust the screen a bit. That is pretty much it. So yeah, I remember that there was no task. Yeah, good evening, and again good evening to everyone. So we were discussing the poem Someone by Walter de La Mare, and because we did not have any home task, we do not have any other thing to withhold us today. So without much ado, let's straight get into the discussion of the poem Someone by Walter de La Mare. Now, if you remember, I told you last day that Walter de La Mare was basically a poet who is known for creating a supernatural atmosphere. I told you last day that a word called eerie. He used to create an eerie atmosphere where you could have the arrival of supernatural elements, apparitions, and everything. Good evening, Shoju. Good evening, everyone. Good evening, Ankit and Shumayu and Debojyoti and everyone. Shomudeep and Borshopal and everyone. It's not possible to utter everyone's name, so please don't mind if I did not mention you. I mention everybody. So কামিং ব্যাক, যেটা বলছিলাম যে তার উদ্দেশ্য টু ক্রিয়েট an eerie atmosphere, to create a supernatural atmosphere without directly having the supernatural element, which we can say that ghost or apparition or spirit or যেটাকে আমরা normal day-to-day term বলে থাকি, he used to cast a spooky feeling. I think you know spooky, it means যেটাকে আমরা বাংলায় বলি ভুতুড়ে। ভুতুড়ে গল্প তিনি ভাবতে ভালোবাসেন। গল্প নয়, অ্যাকচুয়ালি কবিতা, কোনো ভূত ছাড়া। দ্যাট ইজ ইট, ভূত ছাড়া ভূতের গল্প। ইন হিজ কেস ভূত ছাড়া ভূতের কবিতা। তো I think I last day read to you the poem called The Listeners, which we had in our syllabus in class 11 or 12. I don't exactly remember, and I am not going to read the poem once again, don't worry. But I think you remember how in that poem he created a supernatural atmosphere. But I personally find this poem even, one step ahead than that poem, because
in that poem there were some elements, some he dropped one or two words which could suggest that there may be an advent of the supernatural, or there at least exists a world different to the world of us, the living human beings. But in this poem, you don't have any mention of any supernatural, eerie, spooky apparition things and ghouls and ghosts or whatever, or nor even does he mention of them with a single word. But still, you, I mean, he effortlessly, he with his facile ease, he creates an atmosphere which gives you a supernatural charm. Like uh, why you read the ghost stories is the same thing that he wants his poems to read. কি বলছেন, someone came knocking at my V small door. We discussed all these things last day, but because it is a very small poem, just let us read this from the beginning and analyze it from the beginning as well. Someone came knocking at my V small door. Someone came knocking, I'm sure, sure, sure. I listened, I opened, I looked to left and right, but not there was a stirring. In the still dark night, only the busy beetle tapping in the wall, only from the forest the screech owl's call, only the crickets whistling while the dewdrops fall. So I know not who came knocking at all, at all, at all. Well, so you see, apart from creating this eerie atmosphere, supernatural atmosphere, he employs some device, some poetic device through which he tries to attain to his mission, which is creating a supernatural atmosphere. মানে তিনি কিছু ডিভাইস, পোয়েটিক ডিভাইস, কিছু রেটরিক, কিছু ফিগার অফ স্পিচ তিনি এমপ্লয় করছেন যাতে করে তার উদ্দেশ্য সাধন হয় এই কবিতাতে। ঠিক আছে, কি জিনিস we will see eventually. Someone came knocking at my V small door. I told you last day that V small door, V itself means small, and again he says small, and the repetition of the small, it tells you how really tiny the door was, that the door was really tiny. And the because the door is tiny, you have an impression that the house he is living in currently is also a tiny house. So someone came knocking at my wee small door. Someone came knocking. I'm sure, sure, sure. He is doubly sure. He is very much sure, and that's why he is repeating. He is reiterating those words that I'm sure, sure, sure. I knew, definitely, I knew that somebody came. I heard the knocking quite clearly, but not there was. Sorry, I listened. I opened. I looked to left and looked to right. Just a second, just a second. Can I have this as a new window? I can open it and then I can resize this so that I can read the poem without getting off from the screen itself. Shit. Yes, just please allow me. Yes, I think I have. Yes. So, good evening, Sajid. Yeah. So, যেটা বলছিলাম যে I'm sure, sure, sure. So he is telling how much sure he was. তিনি কতটা sure. So someone came knocking at my very small door. Someone came knocking. I'm sure, sure, sure. I listened.
And what do you do when somebody knocks on your door? You evidently go and ask, who is it, who's there? And after that, if, I mean, the person visited answers, or if he doesn't answer, you open the door, maybe in a small portion, to look who is there or not. But at least you venture for knowing who is there outside calling you. And the same thing that our poet does. But I opened, I looked to left and right, and after opening the door at the front, I saw nobody. So I stuck my head out. I looked to left and I looked to right, and I didn't see anybody. And that is surprising. Now, that is the moment you have the intrusion, or you have the entrance. I rather not call it intrusion, you rather call it entrance. জোর করে ঢোকেনি, একদম খুব ইজিলি ঢুকছে, কবি খুব এফর্টলেসলি তাকে এন্ট্রি করতে দিচ্ছেন, যে of the supernatural, not element, but the supernatural ambience, একটা গা ছমছমে ভাব, একটা কোনো কিছু তৈরি হচ্ছে, মিস্টিরিয়াস অ্যাটমসফিয়ার কবি তৈরি করে ফেলেছেন অলরেডি। আই মিন, যখনই তুমি শুনবে যে বা দেখবে যে কেউ ডাকলো, পরিষ্কার ডাকলো, খুললে কেউ নেই, the moment you will have a confusion, a mystery, kind of fear inside you, what just happened, ঠিক আছে? I look to left and look to right, but not there was a stirring. Not, what does it mean? Not means basically zero. Not means zero. Not there was a stirring, it means there was zero stirring. That means there was no stirring. And stirring, it's not steering. Somebody calls it steering. The word is stir. Like, do you say, I mean, when you write girl, do you say girl? You don't. In the same way, it is not steer. I have heard many people pronounce it as steer, but no, it is stir. uh, but not there was a stirring. That means there was no movement. And why does the poet mention of this movement? Movemenটের কথা কেন বলছেন কবি? Can you tell me? Why is he speaking about stirring or movement in here? Can you? Uh, can you please tell me that why does the poet mention of movement here, which is stirring? Now you write, instead of something like good evening and good evening, I like, I'm not saying don't say good evening, but say something else. Yeah, Indrayut has written, the poet is saying some movement because he heard someone to knock on the very small door. No, but be a bit clear, more clear, to show the evidence of supernatural situation. Exactly how? কিভাবে? I mean, just when you have a question. No, don't. This is not macabre. Shorjo, this is not macabre. Macabre is a very, very narrow, different word. Macabre মানে একটা অন্যরকম। এই কবিতাতে তো কোথাও macabre atmosphere নেই। Rather, you have a romantic atmosphere in this poem. Like একটা গা ছমছমে, একটা সুন্দর, একটা eerie, supernatural, and the supernatural atmosphere often is compared to romantic atmosphere as well. But macabre atmosphere is something which is very repulsive. গা ঘিন ঘিন করে, বমি পেয়ে যায়। It's like that. ঠিক আছে? So macabre is not this atmosphere. দেখো, ইন্দ্রায়ুধ বা দেবজ্যোতি যেটা বললে, yes, because he is in a place where the horrible atmosphere prevails. It was no.
ওকে, সবাই ঠিক বলছে, বাট নোবডি ইজ সেইং এট দ্য পয়েন্ট। কিছুই না, তিনি শুনলেন তার দরজায় নক করেছে কেউ। তিনি দরজা খুললেন, দেখলেন কেউ নক করে, এবং তারপর তিনি আর একটা জিনিসের কথা রিঅ্যাসিওর করছে যে দেয়ার ওয়াজ নো স্টারিং। তার মানে কি, এটাও তো অনেক সময় হয় যে দরজায় কেউ ডাকেনি, বাট হাওয়া টাওয়া দিচ্ছে, কোনো কিছু এসে লাগলো, দরজায় এসে লাগলো, শব্দ হলো। বিকজ ইন সো হি ইজ নেগেটিং দ্যাট পসিবিলিটি অ্যাজ ওয়েল। যেটা বললে দেবজ্যোতি, যে টু শো দ্য এভিডেন্স অফ সুপার ন্যাচারাল সিচুয়েশন, অফকোর্স, বাট হাউ? Because he is negating, or in this way he has negated the possibility of the sound, or the sound of the knocking of the door in a different way as well. তিনি আরেক রকম ভাবে যেটা করে হতে পারতে, পাঠক মনে করতে পারে আচ্ছা তিনি হয়তো ভুল ভেবেছেন, ওই হাওয়া টাওয়া দিয়ে শব্দ হয়েছে কিছু, বা কোনো কিছু এসে দরজায় লেগেছে শব্দ হয়েছে, বাট তিনি সেখানেও অ্যাসিওর করে দিচ্ছেন যে না, কোনো মুভমেন্ট ছিল না, বা don't you dare think that I was hallucinating. No, I was not hallucinating. I was in my clear full senses. ঠিক আছে? তো সেই জন্যই এই স্টারিং এর কথাটা উল্লেখ করা হচ্ছে। নট দেয়ার ওয়াজ আ স্টারিং, দেয়ার ওয়াজ জিরো স্টারিং, নো স্টারিং দেয়ার। In the still dark night, the night was dark. Of course, the night is dark. I mean, there are some dark nights and there are some darker nights and there are the darkest night. But depending upon the uh, twinkling of the stars, the clearance of the sky, the appearance of the moon and everything, and also the covering of the, I mean the shrouding of the clouds as well. Depending on that, you have various degrees of darkness, but well, এখানে তিনি ডার্কনেসের ডিগ্রি নিয়ে আলোচনা করছেন না, বাট তিনি বলছেন ডার্ক, লাইক দ্য নাইট ওয়াজ ডার্ক and the night was still, there was no movement. So please be sure that something happened. It was not a stir, it was not any person. So the third thing that you are left to imagine is, of course, the advent or some entry of some supernatural. But again, the poet is careful enough not to say it himself. He is letting the readers to run his imagination. He asks the reader to let loose his imagination or their imaginations. They let your imagination run riot and you assume what was there, who was there, like a true detective story. If you have read ফেলুদা দেখবে, ফেলুদার গল্পে একবার ফেলুদা তোপসেকে বলেছিল যে রহস্য কিন্তু প্রথমেই ক্লিয়ার করে দিলে হবে না, বিকজ when you read a detective story, you don't just read it, you go inside the story and you yourself become another detective. You also try to resolve the mystery, and that's why একটা ডিটেকটিভ গল্প যদি প্রথমেই you have the hint what is going to be at the end or who is the culprit, you lose half the tension or half the, I mean the synthesis of the plot হারিয়ে ফেলি আমরা। ঠিক আছে? তো সেই কারণে এখানেও কবি he is trying to retain the mystery, the eeriness of the atmosphere. So in the still dark night, only the busy beetle tapping in the wall. So there was a busy beetle. Beetle, you know what is beetle? It's a large insect of black color, and বাংলায় আমরা যেটাকে বলি গুবড়ে পোকা। ঠিক আছে? And it has its tremendous power. It is known for its huge power, and it makes a noise like tapping, as he says, on the wall or something like that, anywhere. So only the busy beetle tapping on the wall. So there was, I can hear the noise or the sound coming from the wall, and I know that very well, but I know that the sound was not coming from my door.
And like a true harbinger of mysterious elements in the ghost movies, in the suspense thriller, as I told you while I was teaching you, the what was the name? Midnight Express. That a true suspense thriller, a good suspense thriller, does not, or the good ghost story does not present you, as Shoujo said, with the macabre elements. Rather, it makes you jump out of your seat in the theater hall with a loud noise, a sudden loud noise, a sudden entry of somebody. It may not be fearful, but you just get out of the chair, or your heart comes to your mouth by the, I mean, suddenness of the incident. Or there are some crude sound which is very muted, which is not very loud, which is not breaking the silence, rather it is adding to the silence, like this tapping of the beetle. The beetle, everywhere was silent, the night was silent, the night was mysterious, it was still dark, and the beetle, nothing but the beetle was tapping on the wall. There was a feeble muted sound of the beetle tap 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 tap, maybe in an intermittent way, not always, maybe in an intermittent way. It is just my guess, আমি guess করছি যে মাঝে মধ্যে টক টক করে শব্দ করলো, আবার হয়তো কিছুক্ষণ রেস্ট থাকলো, আবার কিছুক্ষণ করে টক টক করে একটা শব্দ করলো. Now you understand that the atmosphere, you try to close your eyes and try to uh, ruminate what is going on, or try to take yourself to that situation of the poet. You can imagine that the sound of the beetle actually increases the silence and the mystery of the atmosphere, not decreases it. Okay. In a still dark night, only the busy beetle. আচ্ছা, যেগুলো বলছিলাম যে কবি কিছু ফিগার অফ স্পিচ এমপ্লয় করছেন, তার মধ্যে অ্যালিটারেশনই বেশি, এক্সকিউজ মি, অ্যালিটারেশনই বেশি। যে এই যে ধরো যেরকম তিনি বলছেন যে the busy beetle, BB, tapping on the wall, TT, and of course you have a very simple rhyme scheme, AB in like this: knocking, door, knocking, shower, opened, right, stirring, night. It goes on like this. Okay, so you have a very simple rhythmic structure in this poem, adding to the maybe the tapping of the beetle and that muted atmosphere of that supernatural night, maybe. Okay. Only from the forest the screech owl's call, যেটা এক্ষুনি বলছিলাম, যেটা এক্ষুনি বললাম, যে হঠাৎ করে একটা ক্যাচ করে ডেকে উঠলো প্যাঁচাটা, breaking the silence of the night. And then again the silent surge softly backward. আগের কবিতাটা যেটা ওই the listeners এর থেকে যদি কোট করি, the silence was like the calm cool water of a lake. ঠিক আছে, ধরো লেকে শান্ত একদম স্থির কাচের মতন একটা জল হয়ে আছে। And what you did, you picked up a big stone and you just threw it into that quiet calm. Again the water will be like crystal clear and very still, like as it was before. But the moment when you threw the stone inside, or the pebble inside the lake, there was a kind of turmoil in the water, and the same thing happens. The night was like the
flat surface of that still water. It was very still, it was very serene, quiet, and calm. And suddenly there was a sharp screeching of owl, which completely tore the silence apart, which tore the night apart. পুরো একদম ছিঁড়ে দিল সাইলেন্সটাকে। And then it stopped. Again, the silence surged softly backward. আবার আস্তে 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 ফিরে এসে it became the same silent night. So you see how he is basically weaving, আমরা একদম বলতে পারি তিনি উইভ করছেন অ্যাটমসফিয়ারটাকে, যেন একদম সুতো দিয়ে বুনছেন ঠিকঠাক ভাবে, with the right blending, with the right ingredients, যে যে জিনিসগুলো দরকার সেইগুলোই তিনি দিচ্ছেন, এবং তার যে ব্লেন্ডিংটা, তার যে কুকিং আপটা, that is also unparalleled. Walter de La Mare basically specializes in creating this kind of atmosphere. Okay. Only the crickets whistling while the dewdrops fall. So there are some sounds, like you have the sound of the beetle, you have the sound of the owl, and then you have the sound of cricket. The cricket whistling, cricket jiji poka, while the dewdrops fall, and that doesn't have any sound, of course. The falling of the dewdrop, you don't have any sound of that. যখন ডিউড্রপ পড়ছিল তখন the cricket was whistling. And again, the cricket's whistle you can hear at the towards the evening, or maybe in the open vistas you can hear the whistling at all the time in the night. So again, but the whistle, they just, তুমি যখনই এই ধরনের ক্রিকেটের হুইসেল বা এই ধরনের জিনিসগুলোর কথা ভাববে, what kind of atmosphere you think of? You certainly are not reminded of any very urban atmosphere. You will not be reminded of a dingy cityscape. The moment you hear about cricket, you hear about beetle, owl's call, your mind will certainly be transported to a region where there is a lot of openness, a grand vista, or at least the village, where you can have all these type of sounds in the night, and the falling of the dewdrops. So I know not who came knocking, at all, at all, at all. And the poem, it ends in an open ended manner. একটা ওপেন এন্ডেডনেসে কবিতাটা শেষ হচ্ছে, যে I know not who came knocking, at all, at all, at all. আমি জানতেই পারলাম না যে শেষ অবধি কে এসেছিল। তো that is how the poem ends. Of course you can ask the question, যে what happened? I mean, there was no entry of ghost, and the poet says that I didn't know who came. So what was the purpose of the poem? That is the question that I ask you. What is the purpose of the poem, you think? Maybe a rather question demanding a bit of maturity, but still I ask you, what is the, but আমি already বলেই দিয়েছি যে what is the purpose of the poem, but still I am asking you, what do you think, what is the purpose of the poem? Just in if you can express it with 2 words, do not go for 3 words. Okay, so just write it to me. What do you think is the purpose of the poem? Make thrill. Okay, Shumayu, not, I mean, I just cannot refute this answer. It's true, for making thrill, maybe. What else?
The purpose of the story, Indrayud writes, creation of scary moments. Well, I have some objection with the word which he used, scary. I don't like the use of word scary because I don't think the poet wants to scare the hell out of us. But rather, what Shumayu says, that is rather pertinent, that he wants us to get thrilled. ঠিক আছে, making a supernatural atmosphere, Debojyoti is saying, without coming of a ghost, simply making the suspense or thrill, right? To give entertainment without any scary character. Yeah. Yeah. Yes, that is pretty much it. একদমই তাই, যে তিনি মেবি যেটা মিস করছে আরেকটা হতে পারে যে দেখো আমরা তো ভূতের সিনেমা দেখি, উই আর ভেরি ফন্ড অফ গোস্ট মুভিজ, তো নো, নট স্কেরি। আর ইউ স্কেয়ার্ড? টেল মি, রিয়েলি আর ইউ স্কেয়ার্ড বাই রিডিং দিস পোয়েম? হাউ মেনি অফ ইউ গট স্কেয়ার্ড? To make a supernatural atmosphere. Anirban, yep, not wrong, not wrong. Hmm. Making a horrible atmosphere without using the word ghost. No, Bendu, I don't think he made a horrible atmosphere. It's not horrible. Do you think it's horrible? When do you use the horrible? You have repulsiveness, you have macabreness, like Shoujo said, but I don't think it's horrible. Yeah, it is. You can call it a bit scary if you want to call it so, but I don't think it's horrible or suspension poem. No, Indrayud, that is not. I mean, that is the wrong usage of the word. Suspension is something which is hanging. That is suspension, but you should have written suspense, poem of suspense. But suspension means something which is hanging, like you have heard the word when you go to Sikkim or some hilly region, you hear the word suspension bridge. So that is a suspension bridge, that is what is suspended in between, মানে মাঝখানে ঝুলে আছে, that is called suspension. Okay, so suspension and suspense দুটো কিন্তু different. Anyway, বেশ, তো আশা করি যে and the thrill of living alone. Okay, I think I just can't overrule your interpretation, Debojyoti. I just can't overrule it. মানে আমি উড়িয়ে দিতে পারি না ব্যাপারটা যে না, লিভিং অ্যালোন নয়, বাট আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি টু ফার ফেচড, মানে খুব জোর করে ঢুকিয়ে আনা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মানে here nobody says, or the poet does not say that he had been living alone, but again, by going through the poem or by interpreting the atmosphere or the kind of actions what is happening, it is not very difficult to assume that yes, he was alone. But I don't think that quite certifies or that his thrill of living alone. I don't. That may be a kind of interpretation, but I think that will be too far fetched. Okay, so and Audrish is saying, make the reader very amazed without coming, without coming. Yeah, yeah. Of course, it is. ঠিক আছে, তো that is pretty much it. Just a second. Just getting disturbed by something. Okay. Sorry, I was somehow disturbed by something. Anyway, does the poet say just about our surrounding environment? Do you think so? Indrayud? I don't think all of us
have such a surrounding environment. Like, you think about the person who lives in right in the middle of maybe high street or the post office more. Can he have that kind of a feeling? এটা কি হতে পারে? হতে পারে না তো। ঠিক আছে? তো well, I don't think so. Okay, so that is pretty much the what the poem was about. Now, let me give you a home task. Let me just give you a home task, which is I told you that the poem ended in a open-endedness. একটা ওপেন এন্ডেড ভাবে কবিতাটা শেষ হয়েছে। ঠিক আছে? তো এই ওপেন এন্ডেড ব্যাপারটা কি জিনিস, যে it's almost like when you end your story or কবিতা কবিতা এটাও একটা গল্পই বলছে অ্যাকচুয়ালি। তো when you end this story, you actually have the feeling, yeah, you actually, I'm sorry, I'm time and again I'm getting distracted by a kind of recurring thought that is coming to my mind. I was actually thinking of something else, so please forgive me for getting distracted. And you can see, I think you can see the screen is আমার মতে কোনো বিষয়, হ্যাঁ, আর কোনো বিষয় হতে পারে কবিতাটা, আই ডোন্ট থিংক সো। তোমরা যেটা বলেছো এটাই তাই, একদমই তাই, যে the intention of the poem, the intention of the poet is actually to create an ambience of supernatural, an ambience of thrill, what Shumayu told at the very beginning when I asked the question, that he wanted to give us a thrilling moment, a moment of suspense, an ambience of again, that will be very far-fetched, Shumayu. মেন্টাল ডিসঅর্ডারনেস অফ দ্য স্পিকার। তুমি কবিকে যদি পাগলই বলে দাও, তাহলে তো তার কবিতা তোমাদের সিলেবাসেও ঠাঁই পেয়ে গেল দেন, এবং তোমরা সেটা পড়ছো, আমি সেটা পড়াচ্ছি, আমরা সবাই পাগল। সুতরাং মেন্টাল ডিসঅর্ডার হতে পারে, বাট দ্যাট ইজ নট আওয়ার পয়েন্ট অফ ডিসকাশন। ঠিক আছে? তো হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম যে দ্য পোয়েম এন্ডস ইন অ্যান ওপেন এন্ডেডনেস, একটা ওপেন এন্ডেড ভাবে কবিতাটা শেষ হচ্ছে। ওপেন এন্ডেড ব্যাপারটা কি, at the end there may be various type of ending, অনেক রকমের এন্ডিং হতে পারে, মানে ইউ ক্যান হ্যাভ ভেরিয়াস অ্যাভিনিউজ ওপেন, মানে এটার পরে ওটাও হতে পারে, এটাও হতে পারে। মানে এই কবিতাটা মানে যখন শেষ হলো যে while the dew drops fall, I know not who came knocking at all at all at all, এরপরে হতেই পারে যে কবি দেখলেন যে কোনো একটা আমি আগের আমাদের মানে আমি যেটা বললাম আগের দিন, হয়তো কলিং বেলে কেউ সেলোটেপ লাগিয়ে দিয়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি, সেটাও হতে পারে, যেটা অথেশ বললো, যেটা আমিও আগের দিন বলেছিলাম, এটা হতে পারে। দ্যাট মে বি আ ভেরি ফানি সিচুয়েশন দ্যাট উইল বেসিক্যালি স্পয়েল দ্য হোল পোয়েম, গোটা কবিতাটাকে নষ্ট করে দেবে যদি এটা সত্যি সত্যি হয়। ঠিক আছে? বাট মানে ওই সেই কি যেন বলে, পর্বতের মুশিক প্রসব, তাই হবে। হতে পারে যে সত্যি সত্যি কোনো ভূত এসেছিল, যদি ভূত থেকে থাকে, অফকোর্স। সুতরাং আমাদের সেই উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ টাকে ধরে নিয়ে কাজ করতে হবে, যে হয় কোনো বদ ছেলে ছিল, অথবা হয়তো সত্যি সত্যি ভূত ছিল, অথবা যেটা সুমায়ু বলছে যে কবির হয়তো কোনো মানসিক অসুখ ছিল, হতে পারে তিনি বেশি রাত জেগেছিলেন, সেই জন্য তার এই সমস্ত হ্যালুসিনেশন হচ্ছিল, হতে পারে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন, সেটাও হতে পারে। ঠিক আছে? দেয়ার ক্যান বি সো মেনি ইন্টারপ্রিটেশনস বাই হুইচ ইউ ক্যান ইন্টারপ্রেট আফটার ইউ এন্ড দিস পোয়েম। ঠিক আছে? তো আমি যেটা বলতে চাইছি, অ্যাজ ইউর হোমওয়ার্ক ইউ রাইট আ স্টোরি অ্যান্ড রাইট ইট ইন দ্য ফেসবুক পেজ, যে এক্স্যাক্টলি প্রশ্ন রেখে দেওয়া, বা ওই সেই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের পারফেক্ট ডেফিনেশন, যে অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করে মনে হবে শেষ হয়ে হইল না শেষ। ঠিক আছে?
তুমি যখন একটা গল্প শেষ করবে, তোমার অন্তরে অতৃপ্তি রবে, ইউ উইল বি ডিস্যাটিসফাইড, ইউ উইল বি স্যাটিসফাইড, বাট মানে ইউ, ওই সেই পেপসির মতন, ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর, মনে হবে যে আরেকটু বেশি হলে ভালো হতো, আরেকটু হলে ভালো হতো, কেন এখানে শেষ হয়ে গেল? তাহলে এটা কি ওটা হতে পারতো? এই যে তুমি ভাবছো, এখানেই কিন্তু যিনি অথার বা যিনি পোয়েট, তার সাকসেস, যে হি কিপস ইউ এনগেজড ইভেন আফটার ইউ হ্যাভ ফিনিশড দ্য স্টোরি। এখানেই তার এখানেই তার সাকসেসটা কিন্তু লুকিয়ে আছে। তো আই ওয়ান্ট ইউ টু রাইট আ স্টোরি, এনি স্টোরি of what it should not necessarily be a ghost story. You can write any story, anything of your choice, but please make it original. Please do not copy it from anywhere else. দুটো জিনিস আমি বারণ করবো করতে। এক নম্বর হচ্ছে কপি করো না, ইট উইল বি বেসিক্যালি আ চিটিং টু ইয়োর সেলফ। শুধু চিটিংই নয়, ইউ উইল বেসিক্যালি চিটিং আমি বলবো না, আই ডোন্ট বিলিভ ইন দ্য ওয়ার্ড চিটিং when it comes to literature. তুমি গল্পের প্লট কোথাও থেকে ধার নিতেই পারো, দ্যাট ইজ নট কল্ড চিটিং। বলিউড তো হলিউড থেকে ধার করে ছবি করছে, করে ফাটিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে? সো লেটস নট কল ইট চিটিং, বাট যদি কপি করো, আমি বলবো এই ক্ষেত্রে করো না। সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে ইউ উইল বেসিক্যালি স্পয়েল দ্য প্রসেস অফ ক্রিয়েশনের প্রসেসটা নষ্ট হবে সেক্ষেত্রে, ঠিক আছে? সুতরাং যেটাই করো না কেন, লেট ইট বি ইউর অরিজিনাল থিং। অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড থিং আই উড ফরবিড ইউ টু ডু is to make it a very long story. Don't make it a very long story, যাতে করে জিনিসটা পড়তে সুবিধা হয়, ঠিক আছে? বিকজ until and unless it is very compact, you are very confident about your thing, please keep it to a considerable length. ওকে, এই দুটো জিনিস মাথায় রেখে লিখো। এন্ড অফকোর্স যে মেন যে মাথায় রাখা জিনিসটা, সেটা হচ্ছে যে you have to write a story which ends in an open way, একটা ওপেন এন্ডেড ভাবে জিনিসটা শেষ হবে। ওকে, সো that will be your creative home task, creative writing, and please post it in the Facebook group. And yeah, good night Shobhit. I think, are you sleepy? Well, so be reminded of that, and I see you next week. Until then, bye for now. And in between, if I post some video which I intend to post, but I still am in the process of making various things. So if things come in between, please do watch and spread the word, which is a shameless way of begging, I think. Anyway, uh, I'm a very bad singer, Devojyoti. That was just a kind of, I don't know why I sang, but I just sang. It was a very spontaneous thing. I'm anything but a bathroom singer. But thanks again, thanks everybody for speaking so kindly about that horrible song. Anyway, okay, okay, and good night, everybody.